Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Não sei se tinham saudades ou não, mas eu já tinha. Sejam todos bem-vindos a mais um Acordar para a Realidade. Não liguem à cara, estou com uma alergia, no entanto este vídeo já tinha que ser feito já há quase 2 semanas, portanto sejam todos bem-vindos, espero que tenham tido saudades. Não se esqueçam de fazer subscrição, fazer o gosto, só custa uma vez também, ok? Depois ajudam no algoritmo e aquelas coisas todas do YouTube, agora mundo digital e tal e que. Ok? Não se esqueçam de fazer a subscrição mais uma vez e eu gosto. E hoje temos uma compilaçãozinha grandinha, vai ser feita em 2 partes, portanto, relativamente a teorias da conspiração. Vou dar a minha opinião relativamente a algumas e depois vocês também o podem fazer nos comentários abaixo, ok? Estão prontos? Vamos começar então esta reação. Preparem-se, apaguem as luzes, bora! Does anyone want to tell me how in 1927 Universal Studios came up with this picture of the world? When the first picture of the world wasn't available until the 1960s through NASA? Almost 40 years later? How did Universal Studios know that this is what the world looked like? Especially from space, when we hadn't been to space yet. Ok. Does anyone know? Anyone No. want to guess? Não. É estranho. Ok? Se não havia nem sequer uma única foto do espaço para ver o planeta Terra, existe uma teoria em que as pessoas dizem que o planeta Terra que nós conhecemos é tudo renderizado. Não há uma única foto real, uma fotografia real do nosso mundo. Dá que pensar, mas acreditem no que vocês quiserem. Digam aí em baixo, o que é que vocês acham? Kanye West been cloned? If you've been on TikTok for all of 5 seconds, you've probably heard this Kanye West conspiracy theory stating that the rapper has actually been replaced with a clone. But where does the conspiracy come from? The answer, surprisingly, is that it originates from Kanye West himself. West is no stranger to controversy or sometimes off-the-wall remarks, and this recent freestyle of his is no exception. But that's not all. People have taken to social media with height comparisons of Kanye and various celebrities before and after the supposed cloning took place. West's height is 5'8", and here he is with his former wife, Kim Kardashian, who is 5'2". West's new wife, Bianca Censori, is purportedly only 1 inch shorter than him at 5'7", but there are multiple photographs showing Censori, who looks much shorter than West, wearing heels, even while he's more or less barefoot. But the rumors don't end there. West's general appearance and strange new habit of wearing upper body padding has sparked some unusual headlines, along with his strange new fashion choices. Ok. And the rapper himself keeps making strange allusions to other celebrities and various pop culture conspiracy theories. Do you know the first time I ever took medication, why I was? Because I got mad at paparazzi. I'm so sorry. You know what paparazzi was? No. The same one that shot Britney. No. We ain't going nowhere, baby. You've been here for years. If I ever went anywhere, we know why. You understand what I'm saying? West and Censori also made headlines after Ela não West's tá a recent mentir. attack on the brand Balenciaga for its recent highly controversial and incredibly shady ad campaign. only to Relativamente show às up crianças shopping que at a usaram para Balenciaga store. publicidade. Definitely an unusual 180 to make after coming out so hard. Basicamente o que aconteceu aqui na Balenciaga foi que eles no anúncio que fizeram, no anúncio que eles colocaram crianças com vestimentas de BDSM. Assustador. Against the brand. So, is all this just West's attempt to stay in the headlines or something more sinister? I'll let you be the judge, but I'd love to know what you think. Is Kanye West a clone, or is this all just one big publicity stunt? A verdade é que não vamos saber. They might come after me for telling you this. Moving Okay. on to the end of our list here, we have the Rothschild Rockefellers. This refers to the 2 most powerful and richest families in the world. Starting off with the Rothschilds, which was 5 brothers that basically own and control the banking in all of Europe. Through this, they amassed a fortune. And since then have funded major military efforts, bailed out banks and even governments, and basically have their companies and hand in almost every country across the world. On the other side in America, we have the Rockefellers, who amassed their fortune through industrialization and the monopolization of the oil company. With this money, they were able to fund such projects like the atomic bomb, the invention of nuclear weapons, and even had a major role in funding and creating the UN. UN, The yes. actual net worth of both these families is unknown, but it could be anywhere from 500 billion upwards to the trillions. And the theory here is that they control everything, from what you hear, to the money you receive,
to the systems put in order that you follow. And of course, guys, with a lot of money comes a lot of power. But power leads to dangerous situations. And even though this is theory, revealing this information could be very dangerous because... A verdade é que dizem que quem está numa das organizações, né, aquelas organizações, é a sociedade secreta, que toda a gente conhece e fala, para quem tem conhecimento disso, os Rockefeller aparecem sempre como nome principal lá. Vocês há de fazer uma pesquisa relativamente a um barco que toda a gente conhece, que se chama Titanic, e vejam qual é que era o nome de um dos passageiros que saiu assim à última da hora. Pesquisem e digam-me nos comentários. Talvez eu comente isso no próximo vídeo também. Ok, a pintura de Leonardo. Ok, eles fizeram um mirror da imagem. Tá, isto já é... Uau, ok. É a teoria dos iPhones, ou da Apple. Andrew Dawson filmed what he claimed was a Relativamente a esta teoria, para mim ainda não fez muito sentido, mas era relativamente ao Adão e Eva terem consumido uma maçã que era o fruto proibido e agora toda a gente anda com uma maçã trincada no bolso. a giant on top of a mountain in eu Jasper soube National disto. Park in Alberta, Canada. In the following days, he tried to get closer to find and film the creature, but in the process claimed to be stopped, harassed, followed, and stalked by the CIA. He then stops posting videos for over a month. Eu vi este, era um TikToker. Este vídeo foi muito estranho. And viewers pointed out that it seemed like it was forced. His next video that he uploads would be his last, because a month and a half later, sadly, tragedy struck. That's a brief overview of this strange saga. I just uploaded a full-length video documenting this on my YouTube channel. Okay, guys, Basicamente o que aconteceu foi que esta pessoa, que é um TikToker, era um TikToker. Eu por acaso não sei qual é que foi o final dele, não sei, porque relativamente ele estava a falar de uma tragédia. Provavelmente, se calhar, foi silenciado, não sei, alegamos tudo. No entanto, ele tinha visto um gigante supostamente naquela montanha. Desde o momento em que fez o TikTok, os TikToks começaram a ser apagados. Ele tentou fazer mais vezes, os TikToks eram apagados. Entretanto, ele, quando lá vai, tem um carro atrás dele. O carro começa a persegui-lo por todo o lado, tem a casa dele, começa a confrontá-lo e tudo. Mas vejam realmente o vídeo para perceber melhor esta história, mas foi uma história muito caricata também, muito curiosa, relativamente ao que é que aconteceu com o Dawson. I just found something out and it's blowing my mind. Some of you may already know this, so don't come in the comments like, you didn't know that? No, I didn't. You know why? Because I live in the United States of America, where we have been brainwashed and not been taught about real history. Okay, if you guys go to the first video on this playlist, the simulation, I filmed it on January 11th, 2021. And it was showing how all of the times were different on every clock, every digital clock. My boyfriend at the time was working. He had like 3 computers in front of him. They all said different times. His phone said a different time. He came upstairs to show me my phone said a different time. All the times were messed up. In my comments, people were like, what about analog clocks? As you can see, I have analog clocks. So I went to check those and those were off too. So I was like, there's been a weird shift in the universe because the ball also didn't drop on time at the New York ball. It was like a minute late or something. I was like, we've definitely shifted dimensions. Something's going on. Look at this. I recently came across a video talking about how the calendar is supposed to have 13 months, but the Gregorian calendar changed it, which is the calendar we follow today. So I see this comment, come to Ethiopia, you will see what you are saying. We have 13 months within a year. So someone commented, right now we're in 2014, year of Mercury. Today's date is Thursday, the 22nd of March, 2014. Our new year is on the 1st of September. And I was like, wait, they're living in 2014 and we're living in 2022? Is that why they say that all time is simultaneous, like past, present, and future, we're all living in it at once? But then I saw this comment. So if we're in 2014, according to your calendar, 2020 Gregorian calendar corresponds to 2012, your calendar, when the truth started to come out and people woke. So the Mayans were right. COVID really put everyone in 2020. Using your calendar, that means that the year 2012 was the end of the world. Mind blown. Okay, so of course I had to look up when our calendar started. It was in 1582. Ethiopian calendar started around AD 400.
So they are obviously way more correct than we are. How Okay. many years did we lose switching to the Gregorian calendar? 8 years. We're lost in translation when the switch to the Gregorian calendar was made to the 15th century. And if you guys remember, the Mayan calendar says that the end of the world would be on December 21st, 2012. And even according to the Julian calendar, that would be on January 21st, 2020, when COVID was at its peak. So I'm freaking out in the middle of the night, and I message my dear friend JK Ultra Jen. If you guys aren't following her, please go follow her, who's super into all this stuff. And I was like, girl, I'm sure you know this, but did you know this? And her and I are both freaking out because we didn't know this. So she goes and converts what day is December 21st, 2012 in the Ethiopian calendar. What does it calculate to us? December 31st, 2019. So the last day of the world, according to the Mayan calendar, was on December 21st, 2012, if we had kept up with the original calendar. But because we switched it, it was December 31st, 2019. So in 2020, the new world started. So we have already shifted into a new dimension. And this is why everything is so different. This makes so much sense. Are you guys freaking out? Because I'm freaking out. I have this poster that exposes every conspiracy theory on Ela arrebentou-me aqui com 1001 teorias. Mas pronto, vou só dar um exemplo de uma das teorias que eu conheço, que foi relativamente a quem fez os calendários, a quem escreveu realmente a nossa história. Supostamente saltou 200 anos, porque não tinham como preencher esses 200 anos e então saltaram esses 200 anos. Será que terá alguma coisa a ver também? Será que realmente o mundo já acabou e o pessoal está tudo a viver a sua ilusão ou whatever que seja? Não sei. Eu por acaso não acredito nisso. Acredito que simplesmente possam ter errado nos cálculos dos calendários, só porque cada um fez o seu calendário, e está ali também a Tartarian Empire, que normalmente foi quem supostamente mandava todo mundo. Portanto, eu já não sei nada. Venham o que vier, ao menos que venham pessoas, porque nós nas notícias também já não confiamos, né? Tudo o que nos contam nos mídias. Portanto, já não sei em que é que hei de confiar ou em que é que hei de acreditar. A verdade é esta. No entanto, nós só sabemos aquilo que nos foi transmitido com o passar destes anos todos. Aquilo que está escrito é aquilo que nós sabemos. E o mais engraçado é que a história começa a mudar também. Tudo aquilo que nos contam na história já mudou não sei quantas vezes. Pesquisem isso também. Pesquisem isso. on the planet. Today, we will decode the truth on the top secret US military base named Diego Garcia. Ok. This base E os Estados Unidos é que tem mais teorias da conspiração. Strategically vital in all overseas affairs. The drama revolving around Diego Garcia started in the 1960s, when the British Empire forcefully removed the locals from their homeland. Since then, this island has been shrouded in mystery. In 2008, Time magazine claimed that there was a black site prison on the island operated by the CIA, where detainees were held and tortured. Oh. Claims have also been thrown that the missing Malaysia Airlines flight MH370 secretly landed here, and that all of the passengers became experiments for the CIA. If you wanted to visit the island yourself, you would need to get special clearance. You aren't getting in there. Diego Garcia has been a topic of conspiracy for decades now. Não Who conhecia, por truly acaso. knows what horrors go on beneath the surface of that remote island? Não conhecia. Não tinha mesmo conhecimento nenhum, pá. It's the government hiding an entire civilization from us. The Tartarians were said to be a civilization that unlocked the key to free energy, allowing the Tartarians to advance exponentially, as citizens were allowed to express their creativity freely, without the stress of work, leading to many great inventions and grand architecture. However, a powerful organization that controlled the world with the cell of energy had already invested heavily into energy production and lobbied against Tartaria, as free energy will essentially take away all the control that they had. This organization tore Tartaria apart and erased them from our history books, making it seem like Tartaria never existed. But if you look carefully, the evidence of Tartaria is still there, in old maps, in architecture around the world that seemed to advance, places like the Taj Mahal, the Great Wall of China, or even the pyramids in Egypt looked way too advanced to have been built by the respective nations, but collectively, all have similar themes in their design, similar themes aimed at harvesting Por todo o mundo. Por todo o mundo. E a verdade é que começamos a ver mais coisas porque hoje em dia a tecnologia também nos ajuda muito mais, não é? Tecnologia, os telemóveis, toda a gente hoje em dia tem um telefone para poder capturar alguma coisa. Estamos a chegar a um mundo, né? Uma era em que pode ser tudo explicado ou pode ser tudo não explicado, não é? Podemos continuar a não perceber a maior parte das coisas, a maior parte das teorias. Toda a gente agora vem com uma teoria diferente, mas relativamente
teoria que está centrada naquele assunto. Portanto, digam-me vocês nos comentários o que é que vocês acham relativamente às teorias que vimos até agora. Esta é a parte 1, vamos ficar por aqui. Portanto, fiquem atentos ao próximo vídeo que vai sair também logo a seguir a este, ok? Um abraço a todos, espero ver-vos no próximo vídeo. Não se esqueçam, subscrever, fazer o gosto. Só têm que fazer uma vez e ajuda no algoritmo. Até amanhã. Eu sou um nabo. Até amanhã.